ఏవీస్ వాస్కులర్ సెంటర్, మన దేశంలోనే ద బెస్ట్ వెరికోస్ వెన్ హాస్పిటల్. ఓకే సార్, ఆ కల్చర్ నుండి మీరు ఇక్కడ డిఫరెంట్ కల్చర్కి వచ్చారు. మీరు రాజస్థాన్ అంటే అక్కడ ట్రెడిషన్ వేరే ఉంటుంది, అట్మాస్ఫియర్ వేరే ఉంటుంది, ఫుడ్ కల్చర్ వేరే ఉంటుంది. మీరు కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా వచ్చారు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్. మీరు వచ్చే టైంకి ఇక్కడ వేరే మూమెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. చింతపల్లి ఫస్ట్ మీరు ఓఎస్డీ అన్నప్పుడు అక్కడ నక్సల్స్ చాలా తీవ్రత స్థాయిలో ఉంది. మీరు అక్కడ డైరెక్ట్గా వెపన్స్ సప్లై చేసే వాళ్ళు చూసారు, రౌడీజం చూస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ పార్టీ ఒక సిద్ధాంతం, ప్రజల కోసం పోరాటం చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో పెట్టిన పార్టీ. అక్కడ మీరు చేసిన దగ్గర క్రిమినల్స్ యాటిట్యూడ్. దీన్ని ఎలా మీరు షార్ట్అవుట్ చేసుకొద్దాం అనుకున్నారు, ఫైట్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేశారు? దీనిలో యాక్చువల్లీ ట్రైనింగ్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఇనిషియల్గా యాక్చువల్లీ మేము ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు 99 ఉమేష్ చంద్ర సార్ గారు ఇన్సిడెంట్ జరిగింది హైదరాబాద్ టౌన్లో. సో అప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫ్యూ ఆఫ్ మై రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ దే సైడ్ నో ఆంధ్ర కార్డర్లో పోతే మళ్ళీ అన్ని రిస్క్ ఉంటుంది, బెటర్ రైట్ అనదర్ ఎగ్జామ్ అండ్ కమ్. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను వేరే ఎగ్జామ్లు కూడా పాస్ అయ్యాను, బట్ ఐ డిడ్ నాట్ ఆప్ట్ ఫర్ ద మెయిన్స్ అగైన్. ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయిపోయాము, బట్ ఐ లైక్ దిస్ కార్డర్ అండ్ ఐ థాట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ టు డూ ఫర్ అస్. So then I said no, we'll work out and I somehow convinced my family member and all, there's no need to worry about that. These are the part and parcel of any job. And the training makes lot of difference. 2 years NPA training tarvata, particularly ikkade greyhound training, almost 4-5 months మేము గ్రేహౌండ్ లో ట్రైనింగ్ చేసి ఆర్సీ కోర్స్ చేసి దెన్ గ్రేహౌండ్ టీమ్స్తో పాటు జంగల్లో పోయి 3 days 4 days కాంబింగ్ ఆపరేషన్లో దట్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. అప్పటి నుంచి ఆ గ్రేహౌండ్ ట్రైనింగ్ ముందుకు తర్వాత గ్రేహౌండ్ ట్రైనింగ్ తర్వాత ఇట్స్ హ్యూజ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. బేసికలీ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ మీకు చాలా పెరుగుతుంది దానివల్ల. సో దెన్ వన్ థింగ్ ఈజ్ దట్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇమీడియట్లీ ఐ వాజ్ గివెన్ చింతపల్లి ఏఎస్పి చింతపల్లి. అప్పుడు దారకొండ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది 9 months బ్యాక్. నేను జాయిన్ చేసే ముందు 9 months బ్యాక్ there was a very bad incident where the entire AOP, the armed outpost, was attacked by Maoists and all weapons were taken away. అంటే మీరు అప్పుడు ఏఎస్పీ చింతపల్లి? లేదండి, నేను 9 months తర్వాత జాయిన్ చేశాను. ఓకే ఓకే, నేను జాయిన్ చేసే కరెక్ట్. సో దట్ వాజ్ అ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద ఆంధ్ర పోలీస్ హిస్టరీ వేర్ ద ఎంటైర్ AOP was run over and few of our policemen were martyred and weapons were taken away. So that incident was fresh in everybody's mind. So either you have to face it or you have to run away. So I've decided to face it because, and the DG sir was very positive. Appudu HJ Dora garu DG ga unnaru. So he said no Mahesh, you go, all మేము అందరూ మేము వెనక ఉన్నాము, మీరు పోయి అక్కడ సెటిల్ చేసుకోండి. So then almost 2 years I worked there. I still remember 16 exchange of fire అప్పుడు నేను ఉన్నప్పుడు జరిగింది. నేను పోయి ఫస్ట్ నెలలో 3 exchange of fire జరిగింది. దానిలో 2 నక్సలైట్స్ చనిపోయారు. Then suddenly I still remember Dora sir called on one day from his house, landline నుంచి కాల్ చేశారు. అప్పుడు చింతపల్లిలో ఏమి అంటే there was no quarters actually. SDPOs, ASPsకి క్వార్టర్ లేవు. So I was staying in guest house. My office was in one of the head constable's house, and so guest house lo early morning phone na orderly vachi, sir DG gar line lo ante, are DG garu ekkada line lo unnaru, DG is a big man to be on line for ASP. లేదు సార్ ఆయన చెప్తున్నారా, డీజీగా మాట్లాడుతున్నారా, మీతో మాట్లాడాలి. ఓకే వస్తాను నేను. దెన్ ఐ జస్ట్ కేమ్ టు ఆఫీస్ ఇమీడియట్లీ బికాజ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ 7:30, 8 o'clock అప్పుడు. సో ఆ టైంలో యాక్చువల్లీ వీ యూస్ టు స్లీప్ లేట్ ఇన్ ద నైట్. అన్నీ 12:30, 1 o'clock వరకు అన్నీ చూసి బాగానే ఉన్నాయి, అప్పుడు పడుకునే వాళ్ళు. సో దెన్ ఐ ఇమీడియట్లీ కేమ్ అండ్ అగైన్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మినిట్స్ కాల్ కేమ్. So Dora sir was online. So I was surprised. Dora garu is a DGP of the state, calling ASP from on his own, even ayana swanta call chesi. Then maatladte, then he talked almost 45 minutes to me. 45 minutes, and he counseled how to go about it, how to motivate the men,
how we should approach and all. So I still remember that was a learning lesson for me. In fact, he told a lot of things, and that I followed throughout my career so far. And wherever I go, generally I follow those principles, and it gives a lot of satisfaction and success here. ఏం చెప్పారండి? There were few things he told is one, in Maoism, always be very careful. One success doesn't mean you go after these people, because those people wait and watch for us. Where do we commit mistake, and అప్పుడు immediately మనం ఏదో స్ట్రైక్ చేస్తారు. సో మీరు 1 monthలో నేను చూస్తున్నాను, నా రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి, మీరు చాలా పార్టీలు బాగానే పంపిస్తున్నారు, పార్టీతో పాటు పోతున్నారు, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆల్ ఇట్స్ గుడ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ అండ్ ట్రయింగ్ టు టేక్ దెమ్, బట్ చాలా ఆలోచించుకోవాలా. మీతో పాటు ఉన్న ఇన్స్పెక్టర్స్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్, పార్టీలో ఉన్న కానిస్టేబుల్, హెడ్ కానిస్టేబుల్స్, వాళ్ళందరితో మాట్లాడి సలహా తీసుకోండి, ఇలా చేసుకోవాలా, ఇలా చేయకూడదు, ఆ ప్రకారం పోవాలి. అండ్ ఆల్వేస్ ద రిస్క్ షుడ్ బి క్యాల్కులేటివ్, బికాజ్ ఎనీ సెట్ బ్యాక్, మన యాక్చువల్లీ 1 or 2 సక్సెస్ అవుతే అందరూ మంచిగా చెప్తారు. ఎనీ 1 or 2 సెట్ బ్యాక్స్ ద ఎంటైర్ సక్సెస్కి మనకు వెనుక లాపుతుంది. సో టేక్ ఎవ్రీబడి అలాంగ్ విత్ యూ, consult them, then go. Then first have a complete grip on the terrain and people there. చాలా మంది మిలిటెంట్స్ ఉంటారు, చాలా మంది. సో స్లోలీ విలేజ్ విజిట్ చేసుకోండి, ఏరియాలో ఎవరు ఉన్నారా, వాట్ ఆర్ ద మావోయిస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఐ వాజ్ హార్డ్లీ 1 month old as ASP in my actual service. So you have a long career, you should think all those aspects and then go calculatively and work out. So then I understood those things, and then what is the role of OSD and SPs, how you show whatever they tell, you take it very seriously. It is not that because after 8-9 months the operations are being started again. So then Dharakotna incident is very fresh in everybody's mind. Appudu I think 10 to 12 members has died in that. So మళ్ళీ అటువంటి ఏదో ఒక సెట్ బ్యాక్ వస్తే మనకు చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది, కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ హీ టోల్డ్ అబౌట్ ద లీడర్షిప్ ఇష్యూస్. సింప్లీ గివింగ్ ద ఆర్డర్స్ విల్ నాట్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ దేర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆల్సో, బికాజ్ మనతో పాటు పనిచేసే వాళ్ళు చాలామంది they are well experienced and for years together they are there in that field. They may be inspector or sub inspector or constable, head constable, doesn't matter. Whoever is the right person, you feel experienced person, manchi suggestion is the suggestion తీసుకోండి. Implementation is depend on you. If you like it, you implement. If you don't like, you leave it. But take everybody's input and do it. So that's only when the leadership will be successful. Otherwise, it would be difficult to sustain in long run. Okay. So I still remember that thing. సార్ మీకు చేస్తున్న 2 yearsలో ఎన్ని ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్స్ ఉంటాయి? 16 exchange of fires అయింది. క్యాజువాలిటీస్ అరౌండ్ 8 Maoist died. టాప్ క్యాటర్ ఉన్నాయి లేదంటే TCL? Dalam commanders, one was there, and remaining Dalam members and all. చింతపల్లి ఏరియా మీరు చూసే ఉంటారు. జనరలీ దే హ్యావ్ ద అప్పర్ హ్యాండ్ బికాస్ ద హిలాక్స్, హిల్లీ టెరెన్. అండ్ అప్పుడు నేను ఉన్నప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ పనిచేసే కాదు, ల్యాండ్ ఫోన్ కూడా లేదు. సో బై ద టైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్స్ అండ్ వీ సెండ్ ద పార్టీ, దిస్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 48 hours గేప్. ఇన్ఫర్మెంట్స్ లోపల నుంచి రావాలి, మనకు చెప్పాలా, మేము పార్టీ మొబిలైజ్ చేయాలా, లోపల పంపాలా అంటే it used to take a lot of time. So at time gap lo they used to change their locations. So that was a difficult time. కానీ అక్కడ టోపోగ్రఫీ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుందండి. ఒకటి మీకు ఈస్ట్ గోదావరి, అన్నవరం అదో బెల్ట్ కనిపిస్తుంది, జీకే వీధి, పైకి పోతే సీలేరు, ఇటు పోతే లెఫ్ట్కి పోతే పాడేరు, చోడవరం, అంతా అసలు పర్టికులర్లీ చింతపల్లి, జీకే వీధి, అన్నవరం, సీలేరు, దిస్ ఏరియా ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఏరియా. అంటే చాలా హైట్స్ చాలా ఉంటుంది. ద హిలాక్స్ ఆర్ టూ హై అండ్
the real generally access at villages ki access motorable access road ledu, so we have to go either on bike or on by foot. So bike lo povalante chaala kashtam because it's always carries lot of risk. So only by cross country మేము పోతాము. సో క్రాస్ కంట్రీ పోయేప్పుడు వాళ్ళు పైనుంచి చూస్తారు మీకు. జనరలీ దే ఆర్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఆర్ మిడిల్ ఆఫ్ ద హిల్. సో లొకేషన్ మాది ఎక్స్పోజ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఇష్యూ వేర్ రిజల్ట్స్ రావడానికి టైం పడుతుంది అక్కడ. ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నట్లుగా చింతపల్లి సీలేరు ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళకి అప్పర్ హ్యాండెడ్ 100%. ఎందుకంటే వాళ్ళకి విజిబుల్ కనిపిస్తుంటారు. మీరు యూనిఫామ్లు వెళ్ళినా విజిబుల్ అవుతారు, మామూలుగా గ్రూప్గా వెళ్ళిన విజిబుల్ అవుతుంటారు. మరి మీరు ఏ విధంగా షార్ట్ కట్ చేసుకుంటూ అది ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు? See, generally what happened, there is a lot of tactical movements we used to do, like getting in one side, going into another side, complete night movement, cross country movement, or maybe walking extra 5-10 kilometers and deviating and ultimately reaching to your location area. So those were the different tactics that time we used to. కానీ అదే టైంలో ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ ఒకే మూమెంట్ ఎంచుకునేవారు కాదండి. Yeah, it is. These are the tactics which we are supposed to use actually. It's always you have to have guerrilla warfare tactics. Otherwise, it's always difficult. We may get into trap. సార్, మీరు చేస్తున్న టైంలో ఈ మావోయిజం అన్నది లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లంగా చూసారా, లేదా అక్కడ ఉన్న సామాజిక సమస్యగా మీరు ఐడెంటిఫై చేశారా? See, it was both actually. There was a socio-economic problem. There's a lot of people, surrendered people to మాట్లాడితే ఎంప్లాయ్మెంట్ లేని వల్ల, లేకపోతే వేరియస్ అదర్ ఇష్యూస్. గవర్నమెంట్లో వాళ్ళు సపోజ్ వాళ్ళకు ఏమి అన్యాయం జరిగింది అంటే గవర్నమెంట్లో ఫిర్యాదు ఇస్తే వాళ్ళకు ఇమీడియట్లీ they were not able to get their justice, and so the slow response of that administration. Then using that plea they were doing all illegal activities. Extortion start చేయడం, లేకపోతే వాళ్ళు taking law into their hands and settling the disputes. ఒక భూమిలో వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసి అన్నీ చేసేవాళ్ళు. సో initially the Maoism or the Naxalism started as a socio-economic problem, and then by the time in late 90s or early this century, completely it became an extortionist movement. So when the things becomes extortionist and law and order issue, it's easy to handle actually. అంటే మీరు 2 years తర్వాత then నేను మహబూబ్ నగర్ పోయాను. Okay. So మహబూబ్ నగర్ I was OSD there. So the same job again for another 2 years. Nallamala forest. So continuously the same job. అప్పుడు ఎస్పీ ఎవరండి? ఇప్పుడు ఆర్కే మీనా గారు ఎస్పీ. He was my SP, very nice gentleman, and he supported me, guided me. Had a good tenure there, lot of successes in Maoism. అంటే ఓఎస్డి నల్లమల ఉన్నప్పుడు మీరు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అండి? There were almost 24-25. అక్కడ కూడా ఓపీల మీద చాలా అటాక్స్ జరిగాయి. అక్కడే జరిగింది, బట్ ఫార్చునేట్లీ ద పీపుల్ స్టార్టెడ్ రివోల్టింగ్ వాట్ ఎవర్ వీ డిడ్ ఫర్ 2 years దేర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. ప్రజలకి మావోయిజం కోసం వాళ్ళు ఏమి చేస్తారా, వాళ్ళు ఏమి చెప్తారా, వాళ్ళ డిఫరెన్స్ ఏమి, అండ్ వీ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ క్యాంపెయినింగ్ ఫర్ దాట్, అండ్ వీ మేడ్ పీపుల్ అండర్స్టాండ్ మావోయిజం వల్ల మీకు ఏమి నష్టం ఉన్నాయి, వాళ్ళు దేనికి చేస్తున్నారా, మీకు అల్టిమేట్లీ నష్టం ఎవరు దిగేదాన్ని. And when I left, I think almost Maoism was over in that area, and then immediately peace talks started. So I left somewhere July 2004. Almost it was Mahbub Nagar was I can say hardly 8 to 10 people left by that time. They all went either other side of the Nallamala or here and there, or either surrendered or killed basically. Next first posting. Then I went to SP Prakasham, akkad nunchi SP Prakasham. Then same peace talks were going on when I was SP, because the new government came that time, 2004. అచ్చా, చారు సినిమా తర్వాత మీరు? Yes, I succeeded Charu Sinha ma'am. మేడం ఉన్నప్పుడే టాక్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. Yes, మీరు కంటిన్యూ చేశారు? I continued, and talks went on up to December 2004. మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు కదా? Yeah, that was గుత్తుకొండ బెల్లం దగ్గర government policy, and whatever instructions we received,
We facilitate them to come to Hyderabad for talks and all, and it went on for some time, but finally the results did not come. They started moving in weapons, threatening the villagers. Then government has taken a call to go for again. సార్ మీరు గుర్తుకొండ బెల్లం దగ్గర వాళ్ళకి వెల్కమ్ చెప్పడానికి గవర్నమెంట్ పాలసీకి వెళ్ళారు. దాదాపు 200 మంది వాళ్ళు వచ్చారు విత్ వెపన్స్తో. ఇంతమంది లోపల ఉన్నారా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అసలు? Yeah, we had all information. The information ఉంది. అప్పుడు ఏమి అయిందంటే దిస్ మిలిటెంట్స్ ఆల్సో, మెనీ ఆఫ్ ద మిలిటెంట్స్ వర్ దేర్, సో దే ఆల్సో జాయిన్డ్ దెమ్ బేసికలీ. బికాజ్ జనరలీ ఏమవుతుందో మిలిషియా మెంబర్స్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు ఓపెన్గా ఉండి విలేజెస్లో ఉండి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. దే డోంట్ క్యారీ ఆర్మ్స్ అండ్ ఎమ్యునేషన్. దే ఓన్లీ గివ్ లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ బేసికలీ ఆర్ మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్వర్క్గా పనిచేస్తారు. బట్ యాక్చువల్లీ once the talk started, somehow they got emboldened and all of them, many of them have joined them. So that is why the number. కానీ అక్కడ మా పీపుల్స్ వారితో పాటు జనశక్తి కూడా వస్తారని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా? జనశక్తి రియాజ్ కూడా అక్కడే. Yes, they were moving in that area basically, but Janshakti actually we did not expect them. Generally Karimnagar, Warangal area lo, but appudu because free to move around, so they came to Nalamalla and discussing with their Maoist leadership up. So that happened actually. ఓకే, వాళ్ళందరినీ పంపించారు, టాక్స్ ఫెయిల్ అయ్యి తర్వాత వాళ్ళు మరి వాళ్ళ ప్లేస్కి వెళ్ళారు. కానీ బయటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత వరుసగా ఎన్కౌంటర్ అయినట్లయితే. See, these are the strategies which we should not tell actually. It won't be nice telling on the camera. It's an entire department works on a different level. But situation demanded like that. But what happened that talks has given a good insight to us also. How we talk to many of these people, how they work, how they behave, what is their pattern of movement and all. A lot of strategical things was done at state level, then district level, police station level. ఆ టాక్స్ టైంలో వాళ్ళు కూడా రిక్రూట్మెంట్ ఎక్కువ చేసుకున్నట్టున్నారండి. Yes, they did. So most of the militia member joined them as armed cadre, and they tried to. That is where there was a rift between government and party, the Maoism. Once we కానీ మీరు ఎక్కువగా హెడ్ క్వార్టర్లో ఉండకుండా మార్కాపురం హెడ్ క్వార్టర్ ఎందుకు పెట్టుకున్నారు? Because Markapur was the zone for us actually. Akkad nunchi mattam Nalamala start avutayi and Maoist used to be in that area. And being the SP, I have to lead the force by example. So generally I used to go. I had a good team also. OSD Rangnath was there, and then 3, 4, 5 very young SIs were there. So they did a wonderful job actually. అంటే ప్రకాశం జిల్లా చరిత్రలో తీసుకుంటే హెడ్ క్వార్టర్కి పరిమితమైన ఎస్పీలు చాలామంది ఉండేవారు. కానీ చాలామంది సబార్డినేట్స్ మీ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు ఏం చెప్పేవారంటే ఎంవి కృష్ణారావు గారు ఒకరు, బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, మీరు మీ ముగ్గురే ఎక్కువగా ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళారని చెప్తుంటారు. ఎంవి కృష్ణారావు గారు ఎక్కువ తిరిగేవారని. తర్వాత మీరు. So what happens, that's again I am leading by examples. I still remember Dora sir cheppina initial 40 minutes talks that became like a guiding factor for me in my entire career. సార్ ఏం చెప్పారంటే ఫోర్స్ మీకు విన్న కాకుండా మీరు ఏమి చేస్తున్నారు మీకు అర్థం చేసుకోవాలా, అండ్ దే షుడ్ వర్క్ అకార్డింగ్ టు యువర్ విజన్. జస్ట్ బికాజ్ ఇన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఇన్ డిసిప్లిన్ ఫోర్స్ జనరలీ వాట్ వీ సే ఫోర్స్ డూ, it should not be the case. They should be willing to come with you, and you should go in front of them, lead them, and see that they have a full confidence in you. So then I used to go there. Very nice team was there. In fact, all officers which I told you, like Rangnath is now Nalgonda SP is there. Another 3-4 officers were there. Few of them now inspector, and 1 or 2 is a DSP. They have done wonderful job, and because of them I could get the results or whatever you can tell. It was a అంటే నేను అప్పుడు చూస్తున్న టైంలో కొంతమంది అండ్ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్న హెడ్ క్వార్టర్స్లకే ఆఫీసర్లు ఎస్పీలు ఉండేవారు, చుట్టూ గన్మ్యాన్లు. కానీ ఫీల్డ్లో మాత్రం కానిస్టేబుల్స్, ఎస్ఐలు, సిఐలు, డీలు తిరిగారు. అటు వాళ్ళకి ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేకపోవడం కూడా ఒక విధంగా మైనస్ అయింది.
everyone has its own personality and traits here, so I don't like to comment what others has done, but I felt like better to go with the men, be with them, and what they would like to have from me as a leader, and what do they expect. ఆ విధంగా దగ్గర పోతే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు చెప్తారా, రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తుంటే వాళ్ళు నేను కలిసి ఒక్క పాయింట్ మీద పని చేస్తే, అండ్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ హ్యాపెండ్. సార్ ఆ టైంలో April 27th మిట్ట మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు ఏం జరిగిందండి? See, I'll tell you, we had some information about Maoist movement, and we wanted to go for big operation. So I went to Tirupati actually for planning an operation, and because most of the officers were called there, and we planned an operation there. So went Tirupati, planned the operation, sent the parties, and came back maybe around 2 o'clock in the night. Came back parties. Then next day, entire day, we were working as usual. Party went inside, and some big leaders were conducting meeting, and they wanted to go for some offensive. That is what the information. So we thought anyway, before they commit any offense, let us be offensive so we can prevent any big damage. So then next day morning, 27th, 26th entire day, 25th in fact we went to Tirupati, 25th or 26th early morning vacham 3 o'clock. Then 27th early morning exchange of fire start ayindi. So it happened in Nallamala area. The Maoist were there, the big leaders, the state committee they were there, that including Ramakrishna was there, and so okay, then I went to home because my HF site was there at home, being the house at height. ఆ గుట్ట మీద ఉన్న వల్ల అక్కడ నుంచి మంచిగా కేజ్ చేస్తే అక్కడ కమ్యూనికేషన్ సైట్ పెట్టారు. దెన్ మార్నింగ్ అరౌండ్ 10:30 ఆఫీస్కి వచ్చి ఇమీడియట్లీ ఇంటికి పోయాను. టాక్ టు ద పార్టీస్, కమ్ బ్యాక్, అండ్ మళ్ళీ 11:30, 12:15 మళ్ళీ వచ్చేసాను నేను. 12:15, 12:30 వచ్చిన తర్వాత ఐ డిడ్ మై నార్మల్ జాబ్ అండ్ ఆల్. మన ఆఫీస్లో చాలామంది పిటిషనర్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారంటే మాట్లాడి 2 o'clock again I started back for lunch to camp office. Then మధ్యలో there are 2-3 routes generally which I used to take different routes because of strategic reasons. So that day we have taken that particular route, and around 2:09 or 2:10 that blast had happened. So 2:10 something that blast had happened, and I was fortunate enough, I would say, బ్లాస్టింగ్ నా వెహికల్ అండ్ మా సైకిల్ మీద బ్లాస్ట్ పెట్టిన మధ్యలో ఒక బాబు, హిజ్ నేమ్ ఆల్సో ఈజ్ మహేష్, ఐ స్టిల్ ఓ మై లైఫ్ టు హిమ్. ఆయన మధ్యలో వచ్చారు పాపం. ఆయన 10th క్లాస్ ఆ రోజు ఎగ్జామ్ ఇచ్చి వస్తున్నారు. దెన్ హీ హ్యాస్ టేకెన్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దట్ బ్లాస్ట్, అండ్ నేను, నా డ్రైవర్ and 4 gunmen were there in vehicle. So vehicle has gone just like up and came down. Fortunately bullet proof vehicle వల్ల ఎవరిదికి ఏం కాలేదు, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎంటైర్ వెహికల్ got damaged, and డ్రైవర్కి వాళ్ళకు అర్థం కాలేదు. వాట్ డ్రైవర్ వాజ్ థింకింగ్ ఈజ్ హీ హిట్ ద సైడ్ ఫుట్పాత్, టెంపుల్ బయటికి ఉన్న ఫుట్పాత్కి తగిలేసారా, దానివల్ల జరిగింది. అండ్ ఐ టోల్డ్ హిమ్, ఇది కాదు, ఇది బ్లాస్ట్ అయింది మన మీద, ఇమీడియట్లీ బయటికి రావాలా. దెన్ ఈ కేమ్ అవుట్ అండ్ ఓపెన్ ఫైర్, అండ్ బై ద టైమ్ దే లెఫ్ట్ యాక్చువల్లీ. సో వీ న్యూ దట్ దే మే డెఫినెట్లీ కమ్ అండ్ ఫైర్ అగైన్. సో ఫ్యూ రౌండ్స్ దే ఫైర్డ్, అండ్ దెన్ వీ ఆల్సో ఫైర్డ్, అండ్ దే లెఫ్ట్. So it was God's grace, I would say. బయటికి actually very unfortunate incident that 2 or 3 people had died in that, and around 25-27 people injured. Few of them I met, few of them I could not meet that time. But it's God's grace, I would say, and parents' blessings, all well-wishers' blessing.
అంటే మీకు ముందు తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో పాటు అక్కడ అమ్మవారు కూడా ఆశీస్సులు ఉన్నాయనుకోవచ్చు కదా. డెఫినెట్లీ దిస్ అమ్మవారి టెంపుల్ ముందు బయటికి జరిగింది అండ్ ఇట్ వాస్ సచ్ ఎ బ్లాస్ట్ దట్ ఎంటైర్ దట్ బయటికి ఉన్న ఐరన్ చైన్ లింక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గాట్ బ్లాస్టెడ్ ఆఫ్ అండ్ సైకిల్ మీద పెట్టిన సైకిల్కి చిన్న చిన్న ముక్కలు అయిపోయింది, పెద్ద క్రేటర్ అయింది కదా. బట్ ఐ వుడ్ సే అగైన్ దట్ ఇట్ వాస్ గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ పేరెంట్స్ బ్లెస్సింగ్స్, మీ అలాగ వెల్ విషర్స్ బ్లెస్సింగ్ వల్ల ఐ కుడ్ సర్వైవ్. అంటే ఆ షాక్ నుంచి మీరు మళ్ళీ అవ్వడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టిందండి? I was actually, I didn't take me any time. Immediately after next minute I came out. In fact, my gunmen and all, nobody was shocked. I'm happy that all they were so bold enough. Driver, I could see still it comes. The driver was pouring the water. Engine low. Radiator water. It caught fire because of the blast impact. So the driver was pouring the water and. He was not at all afraid and all gunmen immediately we came out, started firing and it didn't take much time actually. Then immediately then again when senior officers visited, I came back to the scene and monitored everything. I don't know, whatever God's grace was there, but fortunately could come out of that without any hitch. అంటే వాళ్ళు సిటీలోకి వచ్చి చేస్తారని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారండి? We did not expect actually because we thought our entire concentration was Nallamalla and we were engaging them. ఆ రోజు actually exchange of fire జరిగింది early morning and it was not really expected that సిటీలో వచ్చి వాళ్ళు చేయగలుగుతారా. So I would say I should have been little bit more vigilant in my intelligence collection. Somewhere some slip was there. So probably అంటే అక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్ అని అనుకోవచ్చాము. Definitely, see what is there in that is when you are not getting something is happening is you have to take responsibility. There is nothing. As a leader, yes, I can say, but we were not actually concentrating there. If we would have concentrated, that there should not have been an issue. So we thought నల్లమల్లలో మనం ఎంగేజ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకు అంటే బయటికి రాకపోవచ్చు. అంటే అటెన్షన్ డైవర్షన్ గానే మనం అనుకోవచ్చు కదా. అక్కడ నల్లమల్ల ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ చేస్తుంటే పోలీస్ అటెన్షన్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎస్పీ టార్గెట్ చేయొచ్చు అనేది. That is quite possible. See, the guerrilla warfare beauty is that only. So whoever catches other person, his enemy by surprise, he wins that. That is where it has. ఆ పార్టీ ఐడెంటిఫై అయిందండి మీ మీద? పార్టీ ఐడెంటిఫై అయింది. దానిలో నేను ఉన్నప్పుడు 3 or 4 members ఎన్కౌంటర్ అయిపోయింది. ఎవరండి దాన్ని లీడ్ చేసి? రెడ్డి, ఐఎమ్ నాట్ రిమెంబరింగ్ దట్ నేమ్. రెడ్డి వాజ్ దేర్, వన్ స్టేట్ కమిటీ మెంబర్ వాజ్ దేర్ అండ్ డింగు శ్రీను వాజ్ దేర్. డింగు శ్రీను మన చీమ్ కుర్తి ప్రక్కన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయారు. దెన్ డ్యూరింగ్ మై సక్సెసర్స్ టైమ్ ద రిమైనింగ్ మెంబర్స్ ఎన్కౌంటర్ అయిపోయింది అండ్ 1 person సరెండర్డ్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఆపరేషన్ తర్వాత మీరు ఒంగోలులో ఎంతకాలం ఉన్నారు? I was there, in fact, another 5 months I was there, 4-5 months I was there. In fact, I told I may be allowed to continue because but they says no, there was some, I think, another information and the government immediately has transferred. So I said okay, wherever government sends. నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఎక్కడ? నెక్స్ట్ went to Nizamabad. నిజామాబాద్ నేను పోయేప్పుడు దాదాపు నక్సలిజం అయిపోయింది. ఇట్ వాజ్ ఆన్ ద లాస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్లో కొంత ఎల్లారెడ్డి ద లాస్ట్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి అప్పుడు. సో నేను పోయేప్పుడు 2 or 3 ఎన్కౌంటర్స్ అయింది అప్పుడు. తర్వాత మోస్ట్లీ ఆ ఏరియాలో వెకేట్ చేసేసారు. సో ఆల్మోస్ట్ నా తర్వాత ద నిజామాబాద్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ నక్సలిజం. ఐ వాజ్ ద లాస్ట్ టు ఫేస్ సమ్ ఎన్కౌంటర్స్. ఆ తర్వాత అయిపోయింది. ఐ వాజ్ దేర్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 1.5 years, మోర్ దెన్ 1.5 years. ఇక్కడ నక్సల్స్ మూమెంట్ అది డౌన్ అవుతున్న టైంలో ఇంకా లార్డ్ అండర్ విషయంలో కానీ వేరే దీంట్లో మీ వర్క్ ఏది ఉంటుంది? Actually, simultaneously we were doing particularly 2-3 things which generally gives confidence to the people is if anybody approaches to the police station with grievances, మనం ఏమి న్యాయం చేయగలుగుతామా వాళ్ళకు? బికాజ్
See, over a period of time, a lot of transparency has come. But అప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేయడం కూడా అప్పుడు చాలా దేవర్ లాట్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ దట్ పోలీస్ స్టేషన్ లెవెల్లో సరిగా రెస్పాన్స్ లేదు, లేకపోతే బికాస్ పీపుల్ వర్ బిజీ ఇన్ మావోయిజం అండ్ నక్సలిజం, అండ్ ద మూమెంట్ నక్సలిజం వాజ్ డౌన్, ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వాజ్ టు సీ దట్ క్రైమ్ మీద కంట్రోల్ అయ్యి, రోడిజం మీద కంట్రోల్ అయ్యి, దెన్ ద సోషల్ వాయిసెస్ ఉండేది, how we can control and give a clean society to our people. So దాని మీద కన్సన్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. పర్టికులర్లీ ఆర్గనైజ్డ్ రోడిజం ఆర్ క్రైజం ఉండేది. సో వీ ట్రై టు హిట్ దెమ్ ఆన్ దట్ వేర్ ఎవర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈవెన్ ఒంగోల్ ఆల్సో అవర్ టీమ్ హెడ్ డన్ గుడ్ జాబ్ ఆన్ దట్ జాబ్. ఆర్గనైజ్ క్రైమ్ తర్వాత ఈ కొంతమంది గ్రూప్ చేసి ఎక్స్టోర్షన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. So we break those fellows, and one thing which I used to ensure wherever I used to go is whoever comes to the police station, complainant ఎవరు వస్తే వాళ్ళు కూర్చోపెట్టాలా, గివ్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, మంచి నీళ్ళు ఇచ్చి మంచి మాట్లాడి మంచి వింటే